Kati bw'oba okimanyi nti oli eyo strugglinga ne heartbreak, eno ye video egenda okuyamba butya osobola okumuvinga on era ekisuubo gy'osobola okumwerabira. Wabula ky'ogenda okola, laba video eno paka weggwerako kuba bw'onoolaba ekitundu tekigenda kuyamba. Girabe ogi-adding ku byonna bye tuzze tuyiga kisobole okuyamba okugenda mu maaso. This is Best Media. My name is Shafik. Katukomewo. Gentlemen, kinjagala omanye nti heartbreak bye bimu ku bintu ebikyasinze okuteeka omuntu oba ke kaseera obumu obeera obuzibu omuntu bw'agamba nti nabeerako mu kano akaseera mu bulamu bwange kaali kaakazigizigi. Abamu bakometinga suicide, abamu bagenda mu depression n'amalamu emyezi Katonda azza bibye, abamu ne bagivinga up about life, abamu ne baba agenze mu relationship alwawo okwesiga, abamu n'atuuka kwegamba love life ye neefa. Bw'abeera mu relationship tagiwangaala kwegamba experience eyo esigala ekomawo ne traumatizing. But this is the best way gy'osobola okuba ng'osobola okumuvinga on after the heartbreak, oba how to get over the heartbreak. My name is Shafik. I'm your dating coach. Point esookera ddala ky'ogenda okukola, block your ex on all social media platforms. Ekintu kyonna ekifaananako bwe kityo omuntu ng'akutadde mu kaseera bwe kati kitegeeza nti ogenda sooka omwesonyiwe oba omublockinge buli wamu, omublockinge omwesonyiwe, oleme kuba nga oddamu omuwuliza oba ng'omulaba oba ng'owulira ekintu kyonna okuva gy'ali. Kubanga bw'otamublockinge ajja kwagala okwefuula nti ye kye yakola tekyali ky'amaanyi, nti ayagala mubeere ba mukwano. Abantu abasinga tebafaayo eri feeling z'abantu. So ky'olina okukola gwe sooka omwesaleko. Give yourself a total distance. Osooka omwerabire nga teri kintu kimukujjukiza. Ekyo kijja kuyamba okusobola okumuvinga on. Number 2, turn to your family and friends. Kubanga be bantu at that moment abatasobola kuyisa mu mbeera oli gye yakuyisaamu. 1, abiseera ebisinga friends baffe ne family zaffe tubeera with healthy relationship with them. Ebiseera ebisinga tubeera open gye bali oba nabo babeera open gye tuli. So be bantu bokka abasobola like to treat you in a special way. 1, baba bamaze otegeera ki ekikutuukako, so bagezaako kukola ebyo ebigenda okuyamba gw'okwerabira. So family zaffe n'emikwano gyaffe be bantu abatubeererawo oba be bantu abatuyamba okutuuka ku biki bye tusobola otuukako oba okubeerawo nga tufunye obuzibu obw'amaanyi. So family n'emikwano gyaffe abo abakwagala era abakwagaliza okubeera omuntu omulungi oba okubeera in happy life are the only people you need to turn to. Totandika kwogera n'abalamu bo, manya ate waliyo sister we, muganda we yali mukwano gwange, abo bona sooka obeetemeko. Genda eri family yo mwova, baganda bo, bakazi nibo baani, baganda bo n'emikwano gyo, kubanga be bantu bokka abasobola okuyamba to get over that situation gy'oyitamu n'osobola ogyerabira. Point number 3 gy'ogenda okola, make new hobbies. Kola hobbies empya ezigenda okkeepinga mind yo ng'eri busy, osobole okureplacinga ekifo kye wali wamuteekamu in your mind and your heart, oteekemu those new hobbies. Hobbies ezo z'ogenda okyuzinga zigenda kuyamba you to become your better version. Osobole okuba ng'ogamba nti bwe nali naye nali so akola kino but now I can do this. Hobbies ezo zikole ng'okimanyi zigenda kuleetera gwe omuntu okubeera proud of yourself. Nti okubeera naye nenkubadde mwayawukana eyinza okuba nti it was a chance whereby nti osobodde okwezuulamu ekintu ekirala ky'okola. Osobola okudevelopinga skills, oyinza okudevelopinga kwegamba hobbies ezimu ng'okusoma, okukola ki, n'ogezaako discovering ebintu muggwe by'obadde tomanyi n'okuzuula abilities ki empya oba endala ezibadde hidden within you. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu relationship kwegamba bingi ebituggala amaaso, ebintu ebimu tuba tetubiraba oba okitegeera. So buli lwe tubeera awo nga tuli mu relationship, abantu abamu obulamu bwabwe bonna babuwaayo mu relationship kwegamba naaba nga tasobola ku cultivatinga kunoonya birungi ki ye by'ayina munda. Ate ebiseera ebisinga nti abantu abo abatulekawo oba batumenya emitima, oluusi baba bamaze n'okizuula nti oluusi toyina nnyo gwe gy'omutwala kati ye n'asalawo akulekewo kubanga akizudde oluusi toyina gyo, naye ng'ate gwe oluusi obadde omwagala.
So mu ngeri bwekyo developing new hobbies ezigenda okuyamba oba okwa-attracting abantu abalala bonna baagala okujja mu bulamu bwo whereby you become the best version of yourself. Step number 4, pursue new interest. Obanga kikwetagisa kuddayo kusoma ddayo osome, bwe kiba kikwetagisa kola. Baako ebintu by'ogenda okukola by'obali kugamba bye wali wavaako ng'omaze okubeera n'okubanga nabagambye nti bwe tubeera mu mukwano ebintu life yaffe emu tugisuulawo ne tusalawo we prioritize abantu abo be tuba tukkiriza okubeera mu bulamu bwaffe. At the end of the day they disappoint us, okakana ng'ofunye heartbreak. So pursuing interests empya, gezaako bwe kibanga wali wayagala dde okusoma ddayo osome, bw'oba wali olina business gye wayagala okukola gikole, olina goal gye wali oyagala obaako w'otuuka gitandikeko at that moment. Tandika okupursuinga life long time goals, beera ambitious, beera focused, weefocusingeko. Bw'oba wali oyagala gendako mu gym, go in the gym. Otegeera. Bw'oba wali oyagala kola adventure, genda Dubai, genda mu nsi ez'enjawulo ng'akasente weekali, go there, kubanga life teyeetooloolera awo kw'oyo omuntu akumenya omutima. Life nnene, just ako kasirikitu ku life ennene Katonda gye yakutondera okubeeramu. So gezaako to dig out life eyo osobole ogibeeramu. So pursuing interests empya, tobeerawo nga weekubagiza. Step number 4 gy'ogenda okukola, keep the focus on yourself. Bintu bingi nnyo ebintu ebitulimu naye oluusi tuba tulaakinga self-esteem ne self-confidence. Kwegamba n'obeerawo nga eva gw'oli waakusindika busindisi, weefocusingeko. Leka kufocusinga ng'olowooza kati oba ali naani oba saawa zino akola ki, n'otandika okulowooza memories ze mwalimu, kubanga gy'okoma okudwelinga more on those memories walina n'omuntu oyo gye kigenda okukoma okunnyikiza nga eva obeera munakuwavu. Bano basanyuka gwina memories gye ziraze. Weefocusingeko omanye nti omuntu oyo yagenda, there was a reason, you deserve something better. Oboshegera. Olina osigala nga weekubagiza, you don't need to give up on yourself. Weefocusingeko buli kanaku kolawo step eraga nti you are improving. Buli kanaku baako ekintu ky'okola ekigenda okuyamba obeeko w'otuuka. Oboshegera. Naye bujjo n'okoma okulowooza kati leero oba yagenzeewo kati leero ali eyo, otandika okusinikinga okebereko ku social media ze, oba leero yapostinze ki, ogenda beera bw'otyo ne relationship endala gy'ogenda okugendamu ejja kufa, kubanga mind yo ekyali mabega. Omuntu yenna gw'onoddamu okwagala oba okubeera naye mu relationship, past ye eri eya heartbreak ejja kurenew, like it will ruin, ejja kwonoona eno relationship empya gy'olimu, kubanga mind yo tenaba kubeera nga etereera. So make sure nti self love yonna ogyeteekako, kyonna kye wandikoledde omuntu oli kyeteekeko, focus gikeeping kugwe. This time take yourself as a priority, kubanga bw'onoobanga you are the priority, kitegeeza teri muntu akuyina mu mukono oba okubeera omusanyufu oba okubaako w'otuuka. Nti without that person eyagenda, now you a better person, nti yalyoka n'agenda, kubanga singa teyagenda osanga tewandituuse essaawa zino w'oli. Weefocusing konye buli kalungi keerowooleze, ekintu kyonna kye wali wulira nti weegomba okukola kikole oba kigule kyetuuseeko. Weeyagale, kubanga gy'onookoma okweyagala n'omuntu aliddamu okujja mu bulamu bwo ojja sobola omwagala, kubanga this time omaze okuzuula your worth. Oba kitegeera. So video eno ejja kuyamba making sure nti ogiraba emirundi egiwerako osobole okubanga baako kyoyiga. Gisharinge, giweeko ne bano teweerabira, okukomentinga ate era n'okwekuumirako. Follow us on Instagram, Best Media UG, Twitter and Facebook page. Ojja kulaba obubaka obw'enjawulo. Wabula ku Twitter tuteekayo ebyokuyiga eby'enjawulo, zo si video. So bw'oba oyagala okubaako tips endala z'oyiga, following ku Twitter, Best Media 256. Bye.